Hi, I'm Amia from Tiju's Academy, and today we're going to discuss some important points that has to be taken care of in order to make our OET speaking roleplay effective. So let's look at the first point. Point number 1, start the conversation. Candidates റോൾപ്ലേ സെഷൻസിൽ വരുത്തുന്ന മെയിൻ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവരിതിനെ ഒരു എക്സാമിനേഷനായിട്ട് മാത്രമാണ് കാണുന്നത്, അല്ലാതെ ഒരു മെഡിക്കൽ സിറ്റുവേഷനായിട്ടല്ല. So it's very important that the candidates see this role play both as an examination as well as a medical situation. And at the same time, candidates should ask more questions and initiate the conversation. The thing is that the candidates wait for the patient to do the talking, but it's wrong. It is actually the candidate who should ask more questions and initiate the conversation. So now let's look at the next point, maintain the conversation. It is actually the candidate's responsibility to maintain the conversation. Candidates' responsibility ആണ് conversation maintain ചെയ്തു പോകുക എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ conversation ഇടയ്ക്ക് stop, pauses or humming വരുവാണെങ്കിൽ then it is the candidate who should bring the conversation back to life. And at the same time, the candidate should have a clear idea on ways to keep the communication forward. And make sure that there is no pause or humming. So let's see an example. So please tell me more about your situation, or is there anything that you would like to add? So this is the main point regarding maintaining the conversation. Now let's look at the next point. Ask questions to get the patient talk. So if you get a reluctant patient, it's very important that you ask questions not to make the patient talk about their condition and about themselves. So let's look at two types of questions and see which will make the conversation moving. First question, okay, do you feel the pain? So do you feel pain എന്ന് പറയുന്നത് close-ended question ആണ്. It is actually a yes or no question where we will either get a yes or a no. Now let's look at the second question. Can you describe the pain to me? So this is an open-ended question where we will get a detailed response. So it's very important to use both close-ended and open-ended questions. And you have to think of different types of questions in order to make the patient talk about themselves. That is very important. So we have to think of different type of questions that make the patient tell you more about their condition. Now let's look at the next point. Listen to the patient. OET speaking role play എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് എബിലിറ്റി മാത്രമല്ല ലിസണിങ് എബിലിറ്റിയും കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So in order to reply properly, we have to listen what the patient is asking or saying. So don't just concentrate on performance, concentrate on communication. നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Because you need to respond properly to what the patient says even if you are nervous. Of course റോൾ പ്ലേ സെഷൻസിൽ നമ്മൾ നെർവസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതലും ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we won't be nervous. So more you concentrate on communication through listening, the less nervous you will be. So when you focus on yourself, on your performance, chances are that you might get nervous. നമ്മൾ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മൾ പെർഫോമൻസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ of course we'll get nervous. So instead of that, focus on communication. Next is adjust your language. So you need to adjust your language based on the scenario. Scenario role play card വായിച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് രീതിയിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേയിൽ വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ. Let me give an example. First of all, you are talking to an aggressive 20-year-old man. Next is you are talking to a depressed 80-year-old man. ഈ രണ്ട് സെനേറിയോയിലും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള 20-year-old മാൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക. സോ ഇൻ ബോത്ത് ദീസ് കേസസ് നോ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് that we have to make, at the same time the kind of words and intonation that we have to use, because that's very important. Now next is the final point, organize the role play. Entire role play cardne 3 different parts ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം. First is introduction, body, conclusion. Introduction, first you have to introduce yourself, then we have to welcome the patient, and finally summarize the scenario. Now about the body, we have to move through the task one by one. ഓരോ ടാസ്ക് ആ ഓർഡറിൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. Now next is conclusion.
if you have time, you should summarize the role play. Extra time, അതായത് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ട്രാ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ we have to summarize the role play. So you have to follow these important points in order to make your conversation effective. So for more informative videos, follow Tiju's Academy. ഉറപ്പാണ് വിജയം.